alguna vez cultivas camotes solo para degenerarlos, y encontrar tuberculos diminutos enterrados bajo una jungla de hermosas enredaderas verdes no está solo. Esta es una de las frustraciones más comunes que enfrentan los jardineros con los camotes. Y la buena noticia es que tiene solución. En este video te voy a guiar por el proceso de cultivar camotes que realmente produzcan tuberculos grandes y hermosos en lugar de solo hojas. Vamos a cubrir todo, desde seleccionar tus plantas hasta cosechar en el momento perfecto. Además, quédate hasta el final porque tengo un consejo extra sobre cómo hacer que tus camotes sepan dramáticamente más dulces y no tienen nada que ver con cómo los cultivas. Empecemos. Los camotes son uno de los cultivos más gratificantes que puedes sembrar en tu huerta. Son sorprendentemente fáciles una vez que entiendes lo que realmente necesitan. Y lo que necesitan es frecuentemente lo opuesto a lo que la mayoría de los jardineros les dan. Una vez que entiendes esto bien, vas a estar sacando camotes del tamaño de tu antebrazo. Entonces, empecemos por entender por qué los camotes producen hojas en lugar de tuberculos. En primer lugar, lo importante es esto. La mayoría de la gente no se da cuenta de algo sobre los camotes. A la planta realmente no le importa producir tuberculos. Lo que le importa es la supervivencia y la reproducción. Cuando una planta camote está viviendo la buena vida con mucho nitrógeno, mucha agua y suelo rico y fértil, piensa que todo está maravilloso, y pone toda su energía en desarrollar enredaderas y hojas grandes y hermosas. Para que se molestaría en almacenar energía bajo tierra cuando la vida es tan fácil arriba es solo cuando la planta experimenta un poquito de estos, específicamente bajo nitrógeno y condiciones ligeramente secas, que empieza a pensar en el futuro. Ahí es cuando empieza a empacar energía en esos tubérculos subterráneos como mecanismo de supervivencia. Entonces, nuestro trabajo como jardineros es crear el tipo correcto de estos. No tanto que la planta sufra, pero justo lo suficiente para que cambie su energía de producir hojas a producir tubérculos. Manten ese concepto en mente porque va a influir en cada paso que tomamos desde aquí en adelante. Ahora hablemos de seleccionar y iniciar tus esquillas. Un esquilla es básicamente un brote que crista un camote y eso es lo que plantas en la tierra. Puedes comprar esquillas en viveros o por internet o puedes cultivar los tuyos propios de un camote que ya tengas. Si vas a comprar esquillas, busca los que estén saludables. Verdes y de unos 15 a 20 centímetros de largo con un buen conjunto de hojas y algunas raíces visibles en la base. Evita cualquier cosa que se vea marquita o amarelena. Ahora, si quieres cultivar tus propios esquillas, y o hago esto cada año porque ahora dinero y habían muchas más planes. Así es como se hace. Toma un camote orgánico saludable porque los convencionales frecuentemente están tratados con inhibidores de brotes, y suspéndelo en un frasco de agua con aproximadamente un tercio del camote sumergido. Puedes usar palillos de dientes para sostenerlo en su lugar. Pon ese frasco en un lugar cálido con mucha luz, y en unas 2 a 4 semanas empezarás a ver pequeños brotes emergiendo de la parte superior. Esos brotes se convertirán en esquillas. Una vez que un esquilla tenga unos 15 centímetros de largo con raíces formándose en la base, puedes girarlo suavemente para desprenderlo del camote y así plantarlo directamente o ponerlo en agua otra semana para que las raíces se desarrollen más. Yo usualmente inicio mis esquillas en interior unas 6 semanas antes de mi última jalada. Eso me da tiempo suficiente para tener esquillas fuertes y saludables, listos para arar la tierra una vez que el suelo es caliente. Un camote puede producir de 8 a 15 esquillas, así que realmente no necesitas muchos camotes para empezar un buen cultivo. Ahora que tenemos nuestros esquillas, hablemos de preparar tu suelo. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca.
Los camotes no son como los tomates o los pimentos que aman el suelo rico y muy enmendado. De hecho, esas plantas camotes en suelo que es demasiado rico en nitrógeno, vas a obtener exactamente lo que hablamos antes, una enredadera masiva con tubérculos diminutos. Entonces, esto es lo que quieres. Suelo suelto con buen drenaje, que sí, bajo en nitrógeno, pero que tenga fósforo y potasio adecuados. El fósforo ayuda con el desarrollo de raíces, que es exactamente lo que queremos, y que los tubérculos son raíces modificadas. El potasio ayuda con la calidad general y el tamaño de los tubérculos. Lo que no quieres es un montón de nitrógeno. Eso significa nada de composta fresca, nada de estiércol y definitivamente nada de fertilizantes altos en nitrógeno. Yo, de hecho, plano mis camotes en una cama que no he enmendado en 1 o 2 años específicamente porque quiero que ese nitrógeno esté agotado. Si tu suelo es arcilla pesada, vas a necesitar aflojarlo significativamente. Los camotes necesitan poder empujar a través del suelo para formar tubérculos y si el suelo está compactado o pesado, terminar con tubérculos pequeños y deformes o a veces ninguno en absoluto. Me gusta trabajar el suelo hasta unos 30 centímetros de profundidad y mezclar algo de arena gruesa si mi suelo es del lado pesado. Las camas elevadas funcionan muy bien para los camotes porque puedes controlar la composición del suelo. Si estás construyendo una cama específicamente para camotes, usa una mezcla de aproximadamente 60% tierra de jardín y 40% arena. Almight la composta complemente o usa solo una cantidad muy pequeña de composta bien madura. Sé que suena contraintuitivo porque siempre nos dicen que agreguemos composta, pero confía en mí con esto. Los camotes quieren suelo pobre. Otra cosa que hago es crear montículos o lomos elevados para plantar. Hago hileras de unos 20 a 25 centímetros de alto y aproximadamente 30 centímetros de ancho en la parte superior. Esto le da espacio a los tubérculos para expandirse y asegura un drenaje excelente. El suelo encharcado es la receta para tubérculos podridos, así que esos lomos elevados realmente ayudan, especialmente si te llueve en verano. Una vez que tu suelo esté preparado y haya pasado el peligro de heladas, es hora de plantar tus esquillas. Los camotes son plantas tropicales y no toleran el frío para nada. Quieres que la temperatura de tu suelo sea al menos 15 grados antes de plantar y honestamente de 18 a 21 grados es aún mejor. En la mayoría de las zonas eso significa esperar unas 2 a 3 semanas después de tu última fecha de helada. Cuando estés listo para plantar, toma tu esquilla y enierralo bastante profundo. Quieres que aproximadamente la mitad de 2 tercios del esquilla quede bajo tierra con solo unas pocas hojas asomando sobre el suelo. Yo plano los míos de modo que solo las 3 o 4 hojas superiores son visibles. Todos esos nudos enredados a lo largo del talo van a producir raíces y eventualmente tubérculos. Así que entre más anillos mejor. Espacia tus esquillas a unos 30 a 45 centímetros de distancia dentro de la hilera. Si estás haciendo múltiples hileras, manténlas aproximadamente 1 m de distancia para darles espacio a esas enredaderas para extenderse. Sé que parece mucho espacio, pero las enredaderas de camote crecen mucho y necesitan lugar para expandirse. Después de plantar, riega bien tus esquillas. Esta es la única vez que quiere ser generoso con el agua, porque los esquillas necesitan establecer raíces. Manténlos consistentemente húmedos por la primera semana o 2 hasta que veas nuevo crecimiento. Lo que te dice que las raíces se han afianzado. Si este video te está siendo útil, tome un segundo para suscribir y no perder futuros videos. Ahora seguimos. Eso nos lleva al riego. Y esta es otra área donde la mayoría de los jardineros se equivocan con los camotes. ¿Recuerdas lo que dije antes sobre el estos una vez que tus esquillas están estabulecidos?
lo que tomo unas 2 semanas, quieres reducir el agua significativamente. Los camotes son plantas tolerantes a la sequía, y el riego excesivo es una de las principales razones por las que la gente termina con puras hojas y nada de tubérculos. Este es mi método. Durante las primeras 2 semanas después de plantar, riego regularmente para ayudar a los esquillos a establecerse. Después de eso, solo riego cuando el suelo está seco hasta unos 5 centímetros de profundidad. En la mayoría de los climas, eso significa regar profundamente una vez a la semana, quizás 2 veces durante olas de calor realmente fuertes. El objetivo es dejar que el suelo esté seco entre riegos. Cuando el suelo está un poco seco, la planta recibe el mensaje de que necesita almacenar energía para tiempos más difíciles por venir, y empieza a poner esa energía en tubérculos en lugar de enredaderas. Ahora, no estoy diciendo que debes dejar que tus plantas se marquen y sufren. Si las hojas empiezan a caerse mediados del día y no se recuperan en la tarde, eso es demasiado seco y necesitas regar. Pero un poquito de esters hidrocolív es realmente algo bueno. Una cosa más sobre el riego. Unas 3 a 4 semanas antes de la cosecha, deja de regar completamente si puedes. Esto le señala a la planta que la temporada de crecimiento está terminando, y la anima a poner hasta la última gota de energía en esos tubérculos. También ayuda a que las cáscaras se endurezcan, lo que hace que se almacenen mejor después de la cosecha. Ahora hablemos de fertilizer. Y honestamente esta podría ser la sección más corta de este video, porque mi principal consejo es no lo hagas. Al menos no de la manera en que fertilizas otras verduras. Si has estado siguiendo, ya sabes que el nitrógeno es el enemigo de la producción de tubérculos. Y que tienen la mayoría de los fertilizantes en abundancia nitrógeno. Entonces, esta es mi regla. No fertilizo mis camotes para nada durante la temporada de crecimiento. El suelo pobre que preparamos antes es exactamente lo que necesitan. Si absolutamente sientes que necesitas daros algo y entiendo ese impulso porque los jardineros nos encanta cuidar nuestras plantas, entonces USA un fertilizante que se bajo en nitrógeno y más alto en fósforo y potasio. Busca algo con una proporción como 5-10-10 o incluso 0-1-10. También podrías aplicar un poco de ceniza de madera al lado que proporciona potasio sin agregar nitrógeno. Pero honestamente, he tenido mis mejores cosechas de camote en años cuando no hay absolutamente nada, excepto plantarlos y dejarlos crecer. Entre más los conscientes, más hojas habíans. Entre más los días en paz, más tubérculos habíans. Me tomo algunos años aprender esa lección, pero una vez que lo hice, mi cosecha mejoró dramáticamente. Durante la temporada de crecimiento, no hay mucho que necesites hacer aparte de vigilar las cosas. Las enredaderas se even extender y esparcir por todas partes, y eso está completamente bien. Algunas personas recomiendan levantar las enredaderas periódicamente para evitar que enrecen en los nudos mientras se extienden por el suelo. La teoría es que las enredaderas enrecen a lo largo de su longitud. La energía se desvía del grupo principal de tubérculos. Lo he hecho de ambas maneras, levantando las enredaderas y dejándolas en paz. Y honestamente no hay nada de una diferencia enorme, pero si quieres maximizar tu cosecha, y tienes tiempo, adelante y levanta, y mueve suavemente las enredaderas cada pocas semanas. Solo no las rompas porque son el conducto que alimenta energía de regreso a esos tubérculos. Mantén atento a cualquier maleza temprano en la temporada antes de que las enredaderas llenen el espacio. Una vez que las enredaderas de camote cubren el suelo, hacen un trabajo bastante bueno sombreando las malezas por sí solas. De hecho, esa es una de las cosas que me encanta de cultivar camotes. Una vez que arranquen, básicamente no requieren mantenimiento. Ahora, hablemos de la cosecha porque el momento importa mucho más de lo que la mayoría de la gente se da cuenta.
Los camotes están listos para cosecar cuando las hojas empiezan a amarillar y las enredaderas comienzan a moverse. En la mayoría de las zonas eso sucede aproximadamente 90 a 120 días después de plantar, dependiendo de tu variedad y conditions de cultivo. Pero mira, lo que pasa es que puedes dejarlos en la tierra más tiempo si quieres tubérculos más grandes. Los tubérculos siguen creciendo y engordando hasta la primera helada. Así que si tienes clima cálido que se mantiene, déjalo seguir. Dica esto, absolutamente debes cosecar antes de una helada fuerte. Una helada ligera que queme las hojas está bien. Pero si el frío va hasta el suelo y congela esos tubérculos se arruinan, empiezan a pudrirse casi inmediatamente. Así que mantén ojo en tu pronóstico del clima cuando se acerca el otoño. Cuando estés listo para cosecar, use una horquilla de jardín o una horquilla ancha y empieza a cavar unos 30 a 45 centímetros de la base de la planta. Ve despacio y trabaja con cuidado porque las cascaras del camote son tiernas y se magulan fácilmente. Cualquier corte o golpe que hagas durante la cosecha se convierte en punto de entrada para la pudrición durante el almacenamiento. Me gusta usar mis manos para la parte final, palpando suavemente en la tierra para encontrar todos los tubérculos sin clavarles la horquilla. Trabaja alrededor de la planta en círculo, afollando la tierra y levantando suavemente. Te vas a sorprender de que ten lejos de la planta principal esos tubérculos. He encontrado camotes de buen tamaño, a casi 60 centímetros de donde planté el esquige. Una vez que los tengas todos fuera de la tierra, sacudiles el exceso de tierra, pero no los laves. Lavarlos remueve la capa protectora natural de la cascara y acorta su vida de almacenamiento. Solo sacudiles la tierra y ponlos en algún lugar cálido y seco. Hablemos de algunos problemas comunes que podrías encontrar y cómo resolverlos. El primero y lo cubrimos extensamente y es muchas enredaderas pero tubérculos diminutos. Si esto te está pasando, casi siempre es demasiado nitrógeno o demasiada agua. La próxima temporada plana en suelo más pobre. Reduce el riego después del establecimiento y no fertilices. Te permito que veas la diferencia. Segundo, tubérculos agrietados o deformes. Esto usualmente pasa cuando el riego es inconsistente, yendo de muy seco a muy mojado y de vuelta. También puede pasar en suelo pesado y compactado, donde los tubérculos no pueden expandirse uniformemente. Riego ligero y consistente y suelo suelto con buen drenaje prevendrán. Tercero, tubérculos pudriendos en la tierra antes de la cosecha. Esto casi siempre es un problema de drenaje. Los camotes no pueden estar en suelo encharcado. Si tienes arcilla pesada o mal drenaje, cultivalos en camas elevadas o montículos la próxima vez. También es segredo de no estar regando de más. Cuarto, camotes que saben insípidos o harinos en lugar de dulces. Este es interesante porque usualmente no es un problema de cultivo en absoluto. Es un problema de correcto que voy a cubrir en el consejo extra. Pero si descartes eso, los tubérculos insípidos a veces pueden resultar de cosecar demasiado temprano antes de que la planta haya tenido tiempo de cargar esos tubérculos con azúcares. Quinto, animalitos comiendo tus camotes antes de que puedas cosecarlos. Los topos y ratones son los culpables usuales. Hacen tunas a través del suelo y se dan un festín con tus tubérculos mientras todavía están en la tierra. Si has tenido este problema, intenta fuera el fondo y los lados de tu cama de siembra con mula, de alambra antes de llenarla con tierra. Es trabajo extra, pero mantiene esos roedores afuera. Sexto, esquiges que no logran establecerse y simplemente se marketing. Esto usualmente significa que no tienen suficientes raíces cuando los plantes o el suelo estaba demasiado seco durante esa primera semana o dos críticas.
Segre de que tus esquillas tengan raíces visibles antes de plantar. Y manténlos bien regados hasta que veas nuevo crecimiento. La buena noticia es que los camotes generalmente no dan muchos problemas una vez que los estableces. Sigue los pasos que hemos cubierto y deberías evitar la mayoría de estos problemas por completo. Ahora, el consejo extra que te prometí al principio y este es realmente importante, porque es la diferencia entre camotes que saben hermosos y insípidos versus camotes que son ricos y caramelizados y absolutamente deliciosos. El secreto está en el correcto. La mayoría de la gente desentierra esos camotes, y o así los come de inmediato o los pone en almacenamiento. Pero los camotes recién cosechados, en realidad no son dulces, son hermosos. La dulzura es desarrollada durante un proceso de correcto que convierte esos almidones en azúcares. Así es exactamente como hacerlo. Después de la cosecha, coloca tus camotes en un lugar cálido y húmedo por unos 10 a 14 días. Quieres temperaturas de alrededor de 27 a 30 degrees y humedad de alrededor de 80 a 90%. Sé que suena muy específico, pero puedes crear estas conditions bastante fácilmente. Yo uso un baño pequeño con un calentador y una bandeja de agua para agregar humedad. Algunas personas usan un closet con una fuente de calor. Incluso puedes ponerlos en una caja cubierta con un foco adentro para generar calor, y poner una toalla húmeda cerca para la humedad. Durante este proceso de correcto, los almidones se convierten en azúcares y la cáscara se endurece para almacenamiento a largo plazo. Después del correcto, mueve tus camotes a un lugar fresco y seco a unos 13 a 15 grados y se almacenan por 6 meses o más. Y aquí está la parte realmente increíble. En realidad continúan poniendo más dulces durante el almacenamiento. Un camote que ha sido almacenado por 2 o 3 meses sabe dramáticamente mejor que uno recién sacado de la tierra. Así que ten paciencia. Curalos apropiadamente. Almacénlos bien y serás recompensado con los camotes más dulces y sabrosos que hayas probado jamás. Así que eso es todo lo que necesitas saber sobre cultivar camotes que realmente produzcan tubérculos grandes y hermosos en lugar de solo hojas. Si esto te fue útil, asegúrate de suscribir y activar la campanita para no perder futuros videos. Y si tienes alguna pregunta o consejos propios, déjalos en los comentarios abajo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.